Kohima Masjid Committee do Wednesday din Kohima Jama Masjid premises te press conference thakishe. Idu press conference to Waqf Amendment Act 2025 laga pore thakishe. Proposed amendments aro community opor ke potential impact ahibo idu khan opore discuss kuribo karone thakishe. President Faizur Rahman, Vice President Maklisuri Rahman, PRO Komrul Islam Laskar aro social activist Talha pra press conference ke address khushe. PRO Komrul Islam Laskar pra khushe ki mati nohile alak assets khan Muslim khan ke donate kura laga ase aro idu assets khan do wapas nolobo. Idu assets khan pra masjid, religious institution, school aro hospital khan run kurikina dukhi manu khan ke modad dibo khushe. Muslim Act to 1995 साल दे पास कुरिशे और बोर्ड तो वक्फ बोर्ड लगा नाम pra form कुरिशे कुशे. Social activist Talha pra several provision khan introduce kurishe aro fairness, inclusivity aro constitutional validity opore question raise kurabi introduce kurishe. Waqf Council aro board de composition change kura laga address kura homoy kushe ki Waqf Council members khan do non-Muslim thakishe. Poila do Muslim members khan pra Waqf Council thakishe. Waqf Amendment Act 2025 CEO laga de Waqf board khan do non-Muslim bi hobo pare. Hoilibi poila do Muslim khan hi thakishe kushe aro tai khan pra kushe ki idu act to directly Article 14 equality before law, Article 15 prohibition of discrimination on grounds of religion, Article 25 freedom of religion, Article 26 freedom to manage religious affairs, Article 29 safeguards the cultural and educational rights of minorities violate Korea se kushe. Governor Aaron Nagaland, Chief Minister KB, ultimatum submit Kuribo Koigna, President or Vice President Bra address Kushe. Today's meet is related to the most burning issue that our country, India, is facing today. That is the Waqf Amendment Act 2025. Well, let me first of all give you a brief introduction to what Waqf actually is. The Waqf word is got its origin from the Arabic word wakufa. It typically involves donating a building, a plot of land, or other assets for Muslim, religious, or charitable purposes with no intention of reclaiming the assets. These assets or property can be used for running a masjid, a religious institution or madrasa, a graveyard, a hospital, or a school for the benefit of the poor and needy. The Waqf system is dependent on several hadiths and religious books. Unlike in any other religions of the world like the Hinduism, Jainism, Buddhism, or Christianity, selfless donations play a vital role in religious structure of any religion. Swami Vivekananda said, service to mankind is service to God. Like in Christianity, it is mentioned in the Holy Scriptures of the Holy Bible where it says, whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. Equally, in Islam, charity or selfless donations is at the heart of the practice of Islam. It is clearly mentioned in the Surah Al-Imran, chapter 3, verse 95 of the Al-Quran. The goal of every Muslim is to enter paradise or Jannah after death. And one of the ways to secure place in paradise is to be charitable during their lifetime. In fact, the Quran prescribes several rewards for a Muslim who is charitable. Firstly, they enter Jannah. Number 2, their sins are cleansed. Number 3, the charity they do intercedes for them on the day of judgment after death or Qiyamah. Number 4, elevation of status and rank in the eyes of God. Thus, the performance of charity is an essential religious practice of every Muslim. The Indian Constitution also provides in Article 26 that every religious denomination shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matter of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer
such property in accordance with law. To manage such property of the Muslims, an act was passed in the year 1995, and a board was formed by the name of Waqf Board. Now, since various amendments were made after this, then why this protest we are doing against this act of 2025? Question arises. It is because it became necessary for us to meet here today to show our resentment or protest against this Waqf Amendment Act of 2025 that was presented and passed by the Indian Parliament by the Union Government of the NDA. Is there any, we need to introspect, is there any constitutional violation of rights in this act? Whether this act violates the freedom of religious denomination to manage their affairs? The answer is yes, it does. Yes, it violates in a number of ways. I would like to point out a few points that violates this act, right of religion. Firstly, it says that there would be at least 2 non-Muslim members in the central or state level of the Waqf Board. A natural question arises that will this government do the same by appointing Muslims in the Hindu trusts? Will the Hindus allow or accept any Muslims in their personal religious matter? The answer is no. Then why target the Muslim community alone, right? Number 2, in regards to the appellate authority, which is mentioned in the act, the authority in the district level, it is mentioned that if a DC is a Muslim, he cannot be the appellate authority of the Waqf Board. Instead, the non-Muslim additional deputy commissioner would become the appellate authority. Number 3, there is a lot of unregistered lands, properties under the Waqf Board since the British period, since hundreds of years, which now such unregistered properties would be confiscated by the government. Likewise, there are many other points juntu mohan manibole napara nishna hoitishe, Muslim community, especially Kohima laga, along with the Muslim community of whole of India. Now, itu ekla against the mohan Muslim Kohima laga ekla oppose kura nohoy, protest kura nohoy. 250 Muslim MPs of the Indian Parliament tahan bhi itula against the mathematische, which comprises of the Sikhs, Jains, Muslims, and Christians and Buddhists as well. Tahan itula against the mathematikina jaise, but as we all know, this is a matter of numbers only, and the union government has got the numbers. So the bill was passed and it will act at the. Now there is a huge sense of mistrust and doubt on the motive of the government. That's why Kohima la Muslims can be itu mani bole alop digdar pai ase. So India la nishna, India la other parts la nishna mohan Kohima la Muslims bhi enega education jabonna gena bhabite, but no. Mohan itu mohan kiman peacefully pare itu enega hi jabo itu bhavna karine we are organizing this press conference and to show our protest and support with the other Muslim community members of India. We are here and we have organized this meet. It is a matter of common sense to understand next who would be the target in line in India. And our next course of action would be, we would be submitting a memorandum to the President of India through our Honorable Governor of Nagaland, and we would also try to submit a memorandum to our Honorable Chief Minister, most probably, and very soon. Thank you. So today I am here to express my deep concern regarding this Waqf Amendment Act 2025 recently passed by the Parliament of India. This legislation, which amends the Waqf Act 1995, introduces changes that in many in our community, including myself, could believe undermine the religious autonomy,
constitutional protections, and social fabrics of our diverse nation. My purpose today is to articulate these concerns, call for constructive dialogues, and urge the government to reconsider provisions that risk eroding fundamental rights. So this the Waqf Amendment Act 2025 introduces several provisions that raised serious concerns and questions and its fairness and its inclusivity and its constitutional validity. So I would like to highlight few of the points because it is not possible to highlight all the points. Few of the burning points where we are having most objection. Otherwise, see, I'm having this entire bill with me. If you will read this bill properly, you will not find any single point which is for the sake of Muslim or which is for the sake of Muslim community, because Waqf itself is a part of Islam religion, and if this bill is, if this amendment has happened, so it should be for the favor of Muslim. But see, I would like to mention few of the points here. Is that number one, I would like to mention one of the provision that is Waqf by users concept is there. It was there in the Principal Act, that is the Waqf Act 1995. But what happened in this Waqf Amendment Bill 2025 is that they have omitted, they have removed this concept. See, kile mo itu ko ase, and why this objection is here? Itu karone ase, aji sabi Waqf tu inia ekta concept no hoy, itu tu after 1947 ya all of din age pora start hoy gina ase. Where there will be Muslim, there will be Waqf. Inia jani ase mohan. So sabi India la perspective te apni jaise hoile, Waqf to India te start hoise during Sultanate period, 12th century onwards pora start hoy gina ase. Utu time pora manukhan Waqf kuri gina ase. Waqf kuri gina ase. Aji sabi Delhi Jama Masjid ase mohan la. Aji sabi itu pora aru bi purana mohan masjid khan ase, mohan graveyards khan ase, mohan dargah khan ase. See, utu time te manukhan bi aji nishana over smart thakia nai. Aru government laga jitu land registration process jitu ase. Itu bi start hoise, if I am not wrong, on 1907. From 1907. So, enia hoise ajikali takhan Waqf by users to remove kori gina. Ajikali ki kori bole ase mohan ke utu purana 100 saal 200 saal 300 saal purana jitu Waqf manukhan kori takise utu khan la documents mohan ke mangi bole ase. Bole bi mohan bi jani ase, apne khan bi jani ase, utu time te manukhan sida di dishe. Extra property ase, ekta tu Waqf kori dishe, isorla namte kori dishe. To korise takhan ku sale deed bi ekta bana nai. Itula namte simple takise manukhan simple hoi gina takise. So itu Waqf by users remove kori gina ajikali takhan kiba ekta rasta ola ase niki. Itu purana masjid khan, purana graveyard khan hotai dibole, bhangai dibole, jenia choli ase India te, we are seeing. Itu ekta besi rangor question hoi jaise. What is the intention of the government? Tala intention to ki ase to clear hobo lage itu khante. Next aru ekta kotha moi kobole mon ase, itu tu jitu Waqf Act 1995 takise. Utu tu under its 107 provisions, 107 sections of Waqf Act 1995, that ekta ase mohan Limitation Act 1963. Itu Limitation Act pora Waqf Act 1995 jitu ase, itu ke ki korise takhan exempt kori gina takise 1995 la Waqf Act tu. But itu notun jitu amendment takhan korise Waqf Amendment Act 2025, itu te mohan ki diki ase takhan itu tu include kori dise. Aru kile itu tu matter of concern hoise sabi itu Limitation Act jitu ase 1963, itu te kiba ekta mention enia ase like apni tu kunba ekta property by force use kore ase for more than 12 years, apni ke utu mati laga malik banai dibo pare. So ajikali enia bi hobo pare in future ile kunba manu jai kina Waqf laga property ekta ke jabardosti itu ke takhan lobo itu cholabo more than 12 years, 13 years, 15 years, 20 years, after that by law takhan itula malik hoi jabo. Utu bi ekta serious concern hoi jase, crisis of security ase iate. Next aru ekta moi kobole ase apni anke the creation of Waqf jitu concept ase, creation of Waqf. Poila ki dakise anyone can create Waqf. It is not mandatory you have to be a Muslim if you wants to create an Waqf. It was not mandatory. Aji itu jitu Waqf Act ase 2025, itu te takhan ki ko ase, if you wants to create Waqf, then you need to be a practicing Muslim for a period of at least 5 years. Are bhai, what is this practicing Muslim mean? Mohan Muslim te, mohan Quran te, ene aiku birds pa nai, ene aiku nai, kile Muslim thakile apni practice koribo lage. See, lots of practices are there in Muslims. Need to perform salah, need to perform fasting and blah blah things.
what they really mean by mentioning this term ki if you want to make waqf then you need to be a 5 times practicing 5 years practicing Muslim. Itu to clear no hoy definition to. To etia enia bi lagi jase mui Muslim ase mui waqf kali waqf koribole mon ase to mui government ke proof koribo lagibo that I am a Muslim. And which type of proof I should produce in front of them? That mui Muslim ase ki proof hobo pare itu to. Next aru ekta kotha ki ase itute যেটো চেঞ্জেস ইন কম্পোজিশন আপনি খান জানি আছে কম্পোজিশন পয়লা কি দেখিছে চিফ খান ওয়াকফ বোর্ড সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডলা যেটো সিইও থাকিব তাইতো মুসলিম হতো ম্যান্ডেটরি দেখিছে আজিকালি কি কোয়াছে দেখান ইটস নট ম্যান্ডেটরি টু বি এ মুসলিম এন্ড টু নন মুসলিম মেম্বারকে দেখান ম্যান্ডেটরি করে দিছে দেয়ার শুড বি টু নন মুসলিম মেম্বার্স ইন ওয়াকফ বোর্ডস সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডস ইটো তো কিনি আছে সাবি নন মুসলিম হইলবি কোন হইলবি একো দিগদার নাই হইলবি কথা তো ইটো আছে ওয়াকফ ইজ কমপ্লিটলি অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ইসলাম. ইটোতে একজন নন মুসলিম আহিব হোৱাট হি উইল বি নোয়িং এবাউট কোরআন হোৱাট হি উইল বি নোয়িং এবাউট ওয়াকফ তাই আহি কিনা কুইছে হইলে ইটোতো ওয়াকফ প্রপার্টি আছে না ইটোতে মই একটা মার্কেট কমপ্লেক্স বানাই দিব ইটো একটা বানাই দিব উই ক্যানট ইউজ সাচ টাইপ অফ প্রপার্টিজ অন দ্যাট গ্রাউন্ডস ইটোতো এনিয়া হৈছে কথাটো লাইক ওয়াকফটো কোনটো পারপাসতে মহান ইউজ কৰিব পাৰে মসজিদ বানাব পাৰে গ্ৰেভয়াৰ্ড বানাব পাৰে মহান ইটোতে দৰগাহ বানাব পাৰে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউটছ খান বানাব পাৰে আলাগ আলাগ কি উইদিন ৰিলিজিয়ন যেটো পারমিট কৰি আছে মহানকে উতুই কৰিব পাৰে তবে তাই কিমান জানিব আৰু আইএস একজন আইএস অফিসারকে বি আপনি সিইও বানাই দিলে আইএস লা সিলেবাস তে তো ইউপিএসসি লা সিলেবাস তে या স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন লা সিলেবাস তে এনে একু নাই ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ লিটল বিট নলেজ অ্যাবাউট রিলিজিয়ন এনে তো একু বি মেনশন নাই সো হোয়াট ইজ দ্য লজিক বিহাইন্ড অফ ইনক্লুশন অফ দিস থিংস আজি সবি হিন্দু এন্ডোমেন্ট বোর্ড আছে ইটো হন্তে সব মেম্বার খান হিন্দু আছে হ্যাঁ আজি আলাগ আলাগ রিলিজিয়ন লাগা আলাগ আলাগ ওয়াকফ খান আছে তাহান্তে সব তাহান লাগা মানুই আছে এন্ড উই আর নট ইন্টারেস্টেড কি মহান বি যাই কিনা তাহান্তে ইটোতে জয়েন করিব গভর্নমেন্ট দিলে বি উইল ডিনাই ইট কিলে ইটো তো রিলিজিয়াস একটা প্রপার্টি আছে উই আর ইন্ডিয়া ইজ এ ডাইভার্স ল্যান্ড এভরি রিলিজিয়ন আর বিং রেসপেক্টেড হিয়ার ইন ইন্ডিয়া আজি মই মুসলিম হই কিনা সব ধর্মকে রেসপেক্ট করে আলাগ মানুখান হিন্দু হই কিনা সব ধর্মকে রেসপেক্ট করে আছে ইটো তো মহান লা বিউটি আছে কিন্তু তো ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আছে মহান লাগা ইটোতে একটা এটেক আছে ইটো পড়া নেক্সট কি হইছে ইটো যেটো স্টেট ওয়াকফ বোর্ড যেটো স্টেট ওয়াকফ বোর্ড থাকিব উতুতে বি দেখান এনিয়া কোৱা আছে নন মুসলিম উইল বি দেয়াৰ হ্যাঁ এণ্ড চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ পয়লা যেটো মেইন ওয়াকফ এক্ট থাকিছে 1995 ইটোতে কোৱা আছে হি মাষ্ট হেভ টু বি মুসলিম বাট আজিকালি কোৱা আছে নো তো হোৱাট ডাজ ইট মিন আপনি ইউ আর ক্লেইমিং ইন্ডিয়া ইজ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট ইন্ডিয়া ইজ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট লেজিসলেশন আপনি এখন কৰি আছে ইন্ডিয়াতে ইটো তো শুড বি ফর ফেভার অফ পিপল বলবি ইটো তো মানুখান ইটো পৰা খুশি নাপাই কিনা আছে কমপ্লিটলি ইটো তো মহানলা ফেভারতে নহয় মহানলা ফেভারতে থাকিলে আজি কিলে আৰু ইটো খান কথা ক'বলৈ থাকিছিলে মহান উই ওয়াজ হ্যাপি উইথ দিস 1995 দ্যাট ওয়াকফ এক্ট আজি তো ইটো খান আপনি আনিছে তো ভাল কিবা কৰিবি ইটো না হৈ কিনা বেয়া চুক গিৰি আছে নেকি তাখানলা ইটো ওয়াকফ প্রপার্টিতে একটা হৈছে নেক্সট তো কি হৈছে লিগেল সেক্টর যেটো আছে লিগেল সেক্টর ওয়াকফ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 19 Act 1995 লা লিগেল সেক্টর ইটোতে কি থাকিছে পয়লা একটা এনিয়া থাকিছে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল একটা থাকিছে তো ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল লা ডিসিশন কে ফাইনাল ডিসিশন মানি কিনা যাইছে বলবি আজিকালি কি কোৱা আছে ইটো ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল লা যেটো ডিসিশন যেটো আছে ইটোকে তাখান উইক কৰি দিছে আৰু কোৱা আছে কি ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি আপিল টু দা হাই কোর্টস প্রসেস তো কিনি লাইক আই ডোন্ট নো ইটস নট ট্রান্সপারেন্ট হিয়ার ইটস আর গেটিং ক্রিটিক্যাল if we look into it very properly it's getting critical transparency la eku mui dikhiya nai iate next aru ekta ki ase muslim law expert takhan ko ase jitu muslim law means sharia law expert is not mandatory to be in this waqf tribunals itu bi ekta ase main tu mohalla main question jitu ase mohalla main concern jitu ase itui ase if it is religious then allow the religion to run these things na allow the religion to run these things government la alag bi aru bal kam koribole ase আৰু ইন্ডিয়াতে বি বার্নিং ইস্যুস বেশি আছে ইটোখান কৰিবি কিলে ইটোখান তো আপনি হানলা ইন্টেনশনতে একটা কোয়েশ্চন ডিরেক্টলি আহি যাচ্ছে হোয়াট দ্য গভর্নমেন্ট রিয়েলি ওয়ান্টস ফ্রম আস আৰু একটা কথা মই মেনশন কৰিবলৈ মন যা আছে একটা ডিবেটতে মই মহানলা মিনিস্টার মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্যার কিরেন রিজিজু তাই এনে একটা কোৱা আছে ওয়াকফ ইজ নাথিং উইথ ইসলাম ইটস অল অ্যাবাউট প্রপার্টি ওয়াকফ ইজ নাথিং উইথ ইসলাম ইটস অল অ্যাবাউট প্রপার্টি হাউ ইট ইজ পসিবল হাউ ইজ দিস স্টেটমেন্ট without having any base waqf itself belongs from islam itu ekta religion la purpose ase itu to totally islam pora hi start hoise begin hoise itu to concept to start hoise to how it is not connected with islam to tahan bhal pora study koriya nai niki itu bi ekta question ahi jay next thing is that ki it's the two amendment act ase waqf amendment act 2025 itu la constitutional validity
constitutional validity কইলে তো মই ইটো কথা কবলে আছে this Waqf Act 1995 Waqf Amendment Act 2024 is not 25 is not violating only a single provisions of the Constitution of India. See, it's violating Article 14, which is guaranteeing us right to equality before law. Article 15, which is guaranteeing us prohibition of discrimination on grounds of religion. Article 25, it's violating, and Article 25 is guaranteeing us freedom of religion. Then 26, freedom to manage religious affairs. Then Article 29 safeguards the cultural and educational rights of minorities. All that provisions, all that articles of the Constitution of India are being violated under this Waqf Amendment Act. Itula constitutional validity and unconstitutional act. Otherwise, see, if you are allowing if you are if you are maintaining equality, then it should be like, it should be open for all. It should be open for all. Kile it irrespective of religion. Secular country te apni religion koi kina bera to thik nai to. Irrespective of religion, apni alag jitu Waqf khan ase, alag religion la Waqf khan ase, to khante bi halibo dibi. You cannot do that things. Clear why it's only for Muslim. So, next, I would like to mention our call to action. Sida, apne anke koi diya se, itu tu. First of all, we want ki government should reconsider this Waqf Amendment Act 2025. See, like, government must engage in meaningful dialogue with Muslim community leaders, scholars and stakeholders to revise contentious provision, ensuring they align with constitutional guarantees. Second one I would like to mention is that we support the ongoing Supreme Court these hearings and call for a thorough examination of the Act's constitutional validity. The court's interim assurances against denotification and appointments are a positive step, but final ruling must prioritize justice. That needs to be ensured. Next, I'd like to appeal the communities, like all the communities, Muslims, Hindu, Christian, Sikh, Isai, Buddhist, we all are brothers. We all are brothers. I'd like to appeal all of them to stand together against any legislation that threatens religious autonomy. Today it's Waqf, tomorrow it may be some other religious property. So that much is our concern. And yeah, we'll highlight our next course of action after seeing this judgment of the Supreme Court, as the matter is under judicial review, under judiciary. So we'll update our next course of action. Nagaland is under customary laws, under 6th schedule. Na? So direct Waqf board ya Waqf property is not there in Nagaland. But see, we're showing our sympathy. Nagaland Muslims are showing their sympathy with the Muslim brothers of entire India. This is the thing. Hobo pade future te ito bi. Nothing is impossible. Kali hoy jabo pade. Etia karne to nai. Etia karne to Nagaland obviously Waqf property to nai. But maybe in the future. Even we are against of removing this thing, and our matter of concern is not this also. We are happy with this thing because this is the diversity is the beauty of India though. It's India because we are diverse in nature, but we are united. Na? We are united. This is the beauty of India that should be maintained, and we will be there for protecting this Article 371A or anything. Na? If you will see ever ki it's harming us, because we Northeast is the hub of or heart of India. So this will never be possible. And if it will be there, collectively we will come together. Collectively we will come together for safeguarding our constitution and culture. Itu sarkar to amikan ekta minority community uporte harassment ase amikan babi ase. Itu nimite amikan dusra state kante sokte Korea se itu protest to amikan yate to Waqf board nai Waqf laga jaga bhi nai hole bhi amikan taikan ke morom hisabte amikan bhi monte lagi ase itu nimite amikan bhi itu uporte protest kori ase aru itu amikan media jiote janai dia ase amikan media te to amikan itu te itu sarkar laga jeneka itu protest mane bill to ani ase ekta itu to amikan protest janai ase itu to তাইকে রিকোয়েস্ট করি আছে কেনেকা আসিলে পয়লা হিসাবতে এনেকা করিব নিমিতে তো আজি আমি কান প্রেস কনফারেন্স করা লাগা মিনিং তো আছে Waqf Amendment with 2025 এটা এগেইনস্ট আছে পুরা কইমা মুসলিম জীবন আছে তো কান সবে তো এগেইনস্ট করি আছে এটো কারণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্ড যে গভর্নমেন্ট খান তো এটো ক্লিয়ার নি আছে
পুৰা এইটো মানিব নালাগে একটা ৰিলিজিয়াছকৈ সদায় মানে প্ৰেছাৰতে খালি আছে এইটোতো ভাল নহয় ইণ্ডিয়া ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আছে এইটো চব লগা ইকুৱেল ৰাইট আছে এইটোতো হ'ব নালাগে চব কাৰণে ইকুৱেল ৰাইট হ'ব লাগে খালি অনলি ফৰ মুছলিম কাৰণে মানে এইটো একটা দিবলৈ কি কাম আছে তাইকানতো হিন্দু লগা মন্দিৰখন আছে তাতে বি বোৰ্ড আছে তাইকান আমি তাক মুছলিম একো না কৰিব আদি কৰি কৰিলে বি এইটো বেয়া হ'ব কোনোবা আদা ৰিলিজিয়াছ হ'লে বি কোন হ'লে বি এইটোতো কৰিব নালাগে এইটো কাৰণে আমি কান চব ইণ্ডিয়া মানুহ বি চব ইণ্ডিয়া মুছলিমখন নাগালেণ্ড যিমান মুছলিম আছে চব এইটো লগা এগেষ্ট কৰি আছে মনতে আমি কান পিছফুল প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে আপোনালোকে মাতি পাবি এই মন্তব্যটো আমি আমাৰ আছে থেংক ইউ এভৰি মিডিয়াকে আপোনালোকে খালি এতিয়া আমি বেছি খুচি পাইছে আৰু আমাৰ মুছলিম কমিউনিটি লগা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কালেকশ্যন কৰিছে এইটো কাৰণে বেছি থেংকছ ভেৰি ভেৰি থেংকছ Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.